Shabbat Shalom, everyone. Good to see you. We're going to be beginning today on page 61 with Mode Ani. Mode Ani lefanecha melechai v'kayam shezarta b'nishmati בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך. We'll continue now on the bottom with Ma Tovu. How good it is for us all to be here together. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Vishkenotecha Yisrael. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Vishkenotecha Yisrael. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Vishkenotecha Yisrael. We'll continue now on page 63 with Elohai Neshama. Elohai Neshama shenatata bi tehorahi. 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 We'll continue now on page 65. Please rise if you're able as we continue with the morning brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לשכל בינה להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, פוקח עיוורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מלביש ערומים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מתיר אסורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מתיר אסורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, זוקף כפופים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, רוקע הארץ על המים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשה לי כל צורכי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המכין מצעדי גבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, עוזר ישראל בגבורה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, עוטר ישראל בתפארה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, הנותן ליעף כוח. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amen. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד רחמים בינך ובין כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני
גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We'll continue silently on page 66. יהי רצון לפניך לעיני אבותיי. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומרהיבים ערב הבוקר, ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כמו כל טוב. Page 67, אתה הוא עד שלא נברא. קדש את שמך, המקיש את שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תרים תגביה את קרננו, ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים. We'll turn now to page 72 for Psalm 92, the Psalm for Shabbat. היום יום שבת קודש, שבו היו אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. Please join me 6 lines from the top at Magadlu. Magadlu, Masechaya, מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בארץ, ואתה מרום לעולם אדוני, כי קינא. הואיל ובשיבה דשנבראים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. We'll turn now to page 81 for Psalm 30. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרומים קדמי כיבד ולא צומת. אדוני אלוהי. Please join me 5 lines from the bottom at Shema Adonai. Shema Adonai v'choneini Adonai ozer li. 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 הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם עודך. The words we just sang are very beautiful. It says, you transformed my mourning into dancing,
my sackcloth into robes of joy, that I might sing your praise unceasingly, that I might thank you, Adonai, my God, forever. Let's turn now to page 82 for Mourner's Kaddish. Okay, we have enough people. If you are saying the Mourner's Kaddish, please rise, and we will recite the words together. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divera kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechot, uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv, v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevorach, leolam ulalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach, ויתפואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please rise as we turn to page 83 in Baruch She'amar, where we praise God for the miracle of creation. Baruch She'amar v'haya olam, Baruch hu, Baruch Oseh v'reishit, Baruch Omer v'yoseh, Baruch gozer umkayem, Baruch merachem ba'aretz, Baruch merachem הבריות, ברוך משלם שכרתו לרעיו, ברוך האלעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. You may be seated. ברוך אתה לעולם, אליו הרחמן. יחידכי העולמים מלך משובח ומפרנע שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. We'll turn now to page 92 for Psalm 136, the great Hallel. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם לעולם חסדו. יעשה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ליעשה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו. ליעשה הורים גדולים, כי לעולם לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. שבשבילנו זכרנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Let's turn now to page 96 for Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha Od
hallelujah, Odi hallelujah, Selah. אשריהם שככה לא שם. ארומים כלכי המלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, וברכה שמך לעולם ועד. טוב ענה לכל. פותח את ידך ומשפיע לך רצון. צדיק ענה לך. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך מעתה ועד עולם, hallelujah. We'll turn now to page 100 for Hallelujah, Psalm 150, the musician psalm. Hallelujah, b'kodesho, hallelujah, b'rakia uzo, hallelujah, b'gevurotav, hallelujah, kerov gudlo, kol hanchamate, hallelujah, 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 kol hanchamate, hallelujah, 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 beteka shofar, hallelujah, benevel v'chinor, hallelujah, betof umachol, hallelujah, beminim ve'ugav, kol hanchamate, hallelujah, 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 kol hanchamate, hallelujah, 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 v'tzilzelei shama, hallelujah, hallelujah, tzilzelei trua, kol haneshama tehallelujah, hallelujah, shama tehallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Baruch Adonai, Baruch Adonai mitzion sheken Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, עושה נפלאות לבדו, וברך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. Amen ve'amen. We'll continue silently now on page 101 as we prepare for the Song of the Sea. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. עמו הברית לתת הארץ. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת עותיהם השלכת בנצות כמו אבן בימים עזים. Page 102. וירא ישראל את היד גדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני והאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאוגה סוס ורוכבו רמה וים עוזי וזמרת ים
ויהי אל ישועה עוזי וזמרתיה ויהי אל ישועה עוזי וזמרתיה אדוני איש מלחמה, אדוני שמו מרכאות פרעה וחיל אויר. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נראתי לא תוסף אלינו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה מושל בגויים, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה אדוני המלוכה, והיה אדוני מלך הארץ, ביום ההוא ינקד ושמו אחד. You may be seated. We'll continue now with Nishmat Kol Chai, which is a very beautiful and ancient poem about the breath of every living being praising God, and about our words not being enough to praise God. Let's just for a second, as we continue to this poem about breathing, close our eyes and take a deep breath in and out. One more time, take a deep breath in and out. We're now here on the day of Shabbat, day of rest. We can leave all that happened this week behind us, any worries or tensions or anything that bothers you, and just be here present in this moment, restful, and take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפארת תמיד מן העולם. אילו פינו מלא שיר הקיים, ואיננו מירות, אין אנחנו משכיפים. ממצרים גאותנו אלוהינו מבית על כן נהלל לך ונשבח לך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח הנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Before we continue with Shochenad, I just want to say Shabbat Shalom to everyone. Today we're having a parallel kids service in the Bordenstein, so the rabbi is going to be there. Rabbi GK is there for the first hour and a half until 11 o'clock, and then he'll be back, and I'll be leaving to switch places with him to work with the kids. So, sure, you can come. We'll continue now with Shochen Ad, middle of page 105. Shochen Ad marom vekadosh shemo וכתורנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה
בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומקהלות רביבות עמך בית ישראל. בנפש אלוהינו בכל דור ודור, שכן חובת כל יצורים לפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות לשבח, להדר, לברך, לקלס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך. Please rise, page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאלנו אלוהינו ולאבותינו, שירו שמיים עוז ממשלה ניצן. ברכות ויודעות מעתה ויד עולם, ברוך אתה אדוני אל המלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתקדש ויתקדש השם רבה, ביעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ומכון ובחיי כל בית ישראל, בגדה בזמן קריב ואמרו אמן. שם רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל לשמי דקודשה. בריחו לאל מלכו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן ויעלמה ואמרו אמן. Page 107. ברכו את אדוני המבורך. ברוך המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך אתה לעולם יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל. Middle of page 107. הכל ידוך והכל ישבחוך. קדוש אדוני. כי ירכן בעולם הזה, ואין זאת מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גדול המשיח, ומות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Please join me on page 108 for this very ancient פיוט אל אדון. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. עמידך על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים מנוגה נאה זיום, בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צולנה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה,
seraphim ve'ofanim ve'chayot ha'kodesh. We'll continue on page 109 silently. Le'er asher shavatu kol ha'ma'asim bayom ha'shvi'it נקרא ליום השבת, זה שבח של שבת. טוב להודות אדוני, לפיכך יברך. ביום שבת קודש. ויאמר אור שעשיתי לפרוך הסלע, page 110. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים ישתבח שם כל מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ושבחים פארים ארצים הקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם למלכות שמיים זה מזה ברמשות זה לזה להקדיש עצמם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מסביב לשרפים למתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליה ברוך נמות ייתנו למלך החי וקיים פורעי רפות נורא תהילות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו אירע ליורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות page 111 אבל אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו אדוני חוקך אם כן לי ותהיה בלבנו חוקך והיירננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך לא נהירוש לעולם ועד לא נהירוש לעולם ועד כי בשם קודשך
שמך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We gather the four corners of our tzitzit as we prepare to sing about the people of Israel gathering in the Holy Land from all the four corners of the earth. V'avienu l'shalom me'arba kanfot haaretz v'tolichenu g'amiyut le'aretzeinu כי פועל ישועתה ובאנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום. אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הקנה פתיל תכלת וחיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב נחום ויקיים וישב נבנך ובחביב נבן
middle of page 113. לדור ודור וקיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו במדולה עד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים נחמדים בעולמים על אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו אמת שעתה עונה אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצאנו ישועתנו פנים ונשאים השמך אין אלוהים זולתך page 114 עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע לבניכם אחריכם בכל דור בדור ברום עולם אמת אתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב אין לנו מלך גואל מושיע ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו רם ונישא גדול ונורא משפיל גיא מקביע תהילות אלוהים ברוך ומבורך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים שימך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל לקומה בעזרת ישראל ובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים הטובים וקונה הכל בזוכר כזה אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד הרע אתה גיבור עולם אדוני מקיים את אימת הרב ליושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מקלקל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר בכמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים
נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כתוב וקרא זה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הכל. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הכל. מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, יופיע ותמלוך עלינו, כמחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו. לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי יוזך. על ידי משיח תדכך. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ונצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני הקדוש. We'll continue silently in silent prayer and meditation. ישמח משה.
shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Ose shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Ose shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Ve'imeru amen. We'll turn now to page 138 for Kaddish Shalem as we conclude the Shacharit service. Please rise if you're able. יתקרב וקדש השמי רבה בעלמא דברי הכתיב ולמחוק כותב בחייכון ומחון ובחיית כל בית ישראל בגלה וזכרי ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם עולם המאיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לאל מלכו ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה דמירה מלמה ואמרו אמן. תתקבע צדקון ובאותכון דכל ישראל ולמהון וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום רבה בן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יברומם הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. You may be seated. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. So good to see you on this warm February day. Today we're having a parallel children's service in the Bordenstein, so the rabbi is there for the first half of the service with the kids, and then towards the end I'll be switching with him to go sing with the kids. Today we have Parshat Tetzaveh, and before we continue into the Torah service, I just want to tell you a little bit about the Parshat. In this portion in the book of Exodus chapter 27, God tells Moses to receive from the children of Israel pure olive oil to feed the everlasting flame, or the Ner Tamid, which we have over here. Of course, it's not a flame, but back then they used oil to feed a flame. This was assigned to Aaron to kindle each day from evening until morning. It then goes into detailed descriptions of the priestly garments. So we're having now a part of the Torah where we're getting detailed descriptions about the tabernacle and the high priest. So last week we had a description about how the Mishkan, the tabernacle, would look. And this week we have a description about how the priestly garments look. And the Kohanim, they wear a few things. They wear a ketonet, which is a full-length linen tunic, a miknasaim, which are like linen breeches, mitznefet, or also called migbaot, which is like a linen turban, an avnet, which is a long sash wound around the waist. Also, the Kohen Gadol, the highest priest, wore an ephod, which is an apron-like garment with blue, purple, and red dyed wool. And it has linen and gold thread. Then later on, it also mentions the tzitzits, which is like a golden plate worn on the forehead, bearing the inscription holy to God. So then it concludes with God giving instructions to Aaron and his 4 sons about how they would continue Aaron's sort of tradition in priesthood, and for making the golden altar where the incense would be burnt. So that's the Parshat today for the Torah, and later we're going to talk about the Haftarah portion, which is related to what we have in the Torah portion. With that, let's begin with the Torah service on page 139 with Ein Kamocha.
אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ורחמים היטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. יקיבך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. דיין הרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמרת ושפחה. דיין הרחץ, דיין הרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמרת ושפחה. יהי רעבה ודמה, דתפתח ליבי ביורייתא, ותשלים משאלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש שמו. גדול אדוני ונרוממה שמו יחדיו. הגדולה והגיבורה והתפארת והנצח והכול, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש,
רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, לאדום רגליו קדוש הוא, רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. ויעזוב יגני שיום חסים בו ונאמר אמן, הכל בגודל אלוהינו ותנו כבוד לתורה יעמוד. יצחק הרש ונוזיה הלוי ומשה עלייה הראשונה. Adonai HaBarach Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ולקחת את העיל השני ושם אגרון ובנד את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Joe Zagubin will be chanting Aliyah 2 for us today. Yamod. Baruch Mordechai. Ben Yol Yaakov Echaya. Other. לקחת מן האדם. It starts with
Yeah. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'achar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Belakakta min ha'il chachelev hayala ve'et halev ha'makasa et ha'kerev ve'et yiteret ha'kebed ve'et state ha'keliot ve'et ha'chelev asher lehen ve'et sok hayamim ki ayil meleim hu ve'hebed lechem achad וחלב לכם שמן אחד ורקיק אחד מסל חמצות אשר לפני אדוני ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו והנפת אותם הנפת לפני אדוני ולקחת אותם מידם והכותרת המזבח על העלה לריח ניחוח לפני אדוני וישהו לאדוני. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet b'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. יעמוד תעמוד מרית בן יעקב דחיה. בת יעקב דחיה. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach Eloheinu. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'achar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. אמן. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון והנפת אותו תנופה לפני אדוני והיה לך למנה וקידשת את חזי התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושך בהם ולמעלבם את ידם 7 ימים ילבשם בכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet b'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. For Aliyah 4, Carlos Zagoboy will be chanting for us. And Aliyah 4, Page 515, page 515. verse 31. Oh, יעמוד מיכאל אדם, מיכאל אדם בן אברהם וחזן ברכה טובה.
Ben Abraham וחזן ברכה טובה. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Baruch Adonai Barach Milam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yed el hamiluim tikach uvishalta et basaro b'kmakum kod kadosh. V'yacha Aharon uvanav et basar ha'ayil v'yet chalechem asher basar petach ochel moed v'yachlu otam asher kupar bachem l'maleh et yadam l'kadesh otam v'zar lo yochal ki kodeshchem v'yim yivater mibasar hamiluim u'michalechem ad haboker v'sarfta et hanotar ba'esh lo ya'achel ki kodeshu. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah te'emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Aliyah 5 can be found on page 515, verses 35 through 37. Yamadu, Sima bat Moshe Halevi, Sim bat Moshe Halevi, Eliaven Feivel, V'Yahu Feivel, Ben Zvi Hirsch Begittel. Ben Zvi Hirsch v'Gittel. Baruch et Adonai HaBarach, Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed, Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. ועשית לאהרון ולבניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך 7 ימים תמלא ידם ופרחת תעשה ליום על הכיפורים וחיטאת על המזבח בכפרך עליו ומשכת אותו לקדשו 7 ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו והיה המזבח קודש קדשים כל הנוגע במזבח יקדש. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll now be continuing with Aliyah 6. Who has the honor for Aliyah 6? יעמוד יוסף בן אושר והעיר. Baruch Hu Adonai HaBarach. ברוך לברך לעולם ועד. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah.
אמן. וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הרביים. וישרוד סולד בלול בשמן כתית רבע ההין, ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כמנחת הבוקר וכניסקה תעשה לה, לריח ניחוח היא של אדוני, עולה תמיד לדורותיכם. פתח אוכל מועד לפני אדוני, אשר יוועד לכם שמה, לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו, אקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אני אדוני אלוהיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayeh olam netapet toheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll call up Emma Raymond to chant for us Aliyah 7. And Aliyah 7 can be found on page 517. It's going to be verses 1 through 10. And this will be a description of the burning of the incense on the altar. Tamod. Oh, are you going to 7? Yeah. Oh. Okay. Ah, okay. You can do it. Do it together. Shall we want to do it together? I'm good at sharing. Yamedu. Steve and Yaakov Pesi. Tzvi ben Yaakov bepesi Sarah Tamar, Sarah Tamar Bat Abraham Moshe, בת אברהם משה Basha Rivka. ובאשר רבקה. Sure. Baruch et Adonai HaMorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Va'asita mizbeach miktar katoret atzei shitim ta'aseh oto. Ama arko ve'ama rachbo ravua yihye. Ama taim komato mimenu karnotav. Vetzipita oto zahav tahor. Et gago ve'et kirotav saviv ve'et karnotav. Ve'asita lo zer zahav saviv. Ushte tapot zahav ta'aselo mitachat lezaro al shte tzalotav ta'aseh al shnei tzidav v'haya levadim laset oto behema ve'asita et habadim atzei shitim ve'tzipita otam zahav Venatata oto lifnei haparochet asher al aron haedut lifnei
Hakiporet asher al ha'edut asher ivaed lecha shama. Vehiktir alav Aharon katoret samim baboker behetivo et hanerot yaktirena uva ha'alot Aharon et hanerot ben ha'arabim yaktirena Katoret tamid lifnei Adonai ledorotechem lo ta'alu alav katoret zara ve'ola umincha ve'nesech lo tischu alav ve'chiper Aharon al karnotav achat bashana midam hata'at Hakiporim achat bashana yichaper alav ledorotehem kodesh kodoshim hu le'Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you so much for chanting. We're going to pause just for a second before the maftir. Let's take a moment just to say a prayer for those who are in need of healing. Please join me in Mishaberach. Mishaberach avotenu mikor abracha leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu mikor abracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. May those who are in need of healing heal quickly and recover quickly. And let's now say the Chatzi Kaddish. Please rise if you're able. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמה דברה קירותי והמלך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם עולם והמיה יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן הכל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה ותמירן ביעלמה ויאמרו Amen. You may be seated. We'll be continuing now with the maftir, which will be chapter 30, verses 8 to 10, and Emma's going to chant for us again. I'll do the, since I'm doing the... I'm good, whatever. Yeah. Find it. Alert, is that it? Mm-hmm. Here. Alert.
ברכו את אדוני מבורך. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. ברוך הנברך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Uvaha'alot Aharon et hanerot bin ha'arabim yaktirena katoret tamid lifnei Adonai ledorotechem lo ta'alu alav katoret zara ve'ola umincha v'nesech lo tischu alav vechiper Aharon al karnatav Achat bashana midam hata'at hakiporim achat bashana yichaper alav ladorotechem kodesh kodoshim hu ladonai. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Thank you so much for chanting, Emma. We'll now be continuing with covering the Torah. יעמדו המגביר והגוללת. Ruvain ben Zelig bat Hana. Ruvain ben Zelig bat Hana. V'zev HaTorah, V'zev HaTorah, Asher Sham Moshe, Lifnei Bnei Yisrael, Ad B'yat Titzei Torah, Ruvo Hashem Yerushalayim. Ki Mitzion, Titzei Torah, Ruvo Hashem Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah li'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah li'amo Yisrael. בקדושתו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. You may be seated. Yasher Koach to our Torah readers, people who had Aliyot, and to the Hagba and Galila. We'll be continuing now with the Haftarah. This week's Haftarah is a very interesting one. It comes from Ezekiel. And what is very interesting is that in this one, Ezekiel describes a vision he has for the third holy temple. Not the second, but the third, the one that still has never existed. And he describes this after the first temple is destroyed. So it's interesting that rather than imagining a second one after it's destroyed, he already is imagining a third one. And in his vision, he describes how the third temple will look, how the sanctuary will look, and it's similar to the Torah reading that, of course, it's describing how different parts of the temple services look. And in his description, in this prophecy,
it's meant to comfort the Israelites, but it's also meant as a sort of rebuke, and it's meant to make the Israelites feel ashamed for their sins. So it's at the same time a vision and prophecy of comfort, saying that we will one day have a temple again, or even so as a third one, but also one of rebuke. And with this rebuke, Ezekiel wants to encourage and motivate positive action in the Israelites, and he wants them to sort of be ready and prepared for a third temple's construction. The Haftarah can be found on page 520 to page 522. It's going to be Ezekiel chapter 43, verses 10 through 27. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nviei ha'emet v'tzedek. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מעונבותיהם, ומדדו את תוכנית, ואם נכלימו מכל אשר עשו, צורת הבית ונכונתו ומוצאיו ומואביו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הודעותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורותו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. זאת תורת הבית על ראש ההר, כל גבולו סביב קודש קודשים. הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח באמות אמה ותופח וחיק האמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח. ומחק הארץ עד העזרה התחתונה 2 אמות ורוחב אמה אחת ומהזרה הקטנה עד העזרה הגדולה 4 אמות ורוחב האמה. והאראל 400 ומראיאל ולמלמה הקרנות 4 והאריאל 12 אורך 12 רוחב רבוע אל 4 רבב והעזרה 14 אורך 14 רוחב אל 4 רבעיך והגבול סביב אותה 0.5 אמה והחכלמה סביב ומעלותהו פנות קדים ויאמר אלה בן אדם כה אמר אדוני אלוהים אלה חוקות המזבח ביום העשותו
לעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אליי. נאום אדוני אלוהים לשרתני פר בן בקר לחטאת. ולקחת מדמו ונתת על 4 קרנותיו ועל 4 בנות העזרה ואל הגבול סביב. והיטת אותה וכיפרתהו ולקחת את הפרחתת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב סרזים תמים לחטאת וחיטהו את המזבח כאשר חיטהו בפר. בחלותיך מחטא תקריב פר בן בקר תמים ואיל מן הצאן תמים והקרבתם לפני אדוני והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עולה לאדוני. 7 ימים תעשה שעיר חטאת ליום ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו. 7 ימים יכפרו את המזבח וטיהרו אותו ומילאו ידיו וכלו את הימים. והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם. ואת רציתי אתכם נאום אדוני אלוהים. ברוך אתה אדוני אדוני מלך העולם צור כל עולמים צדיק בכל הדורות. הנאמן אומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא יקבלו על אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יקבלו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה והעבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. I want to say Yasher Koach to Chazan Agar for leading the service, anchoring both this Shabbat and the Shabbat
but I was away last Shabbat, so it's nice to be back with everyone. I have been with families doing family service and teaching for parents. I think Chazan is going to be leaving us to do some music with our kids, and we will continue now with the prayer for our country and the prayer for the state of Israel. I think, Don, you're doing the prayer for our country. I think, Myron, you're doing the prayer for the state of Israel. If people are able to rise, we invite you to do so. And to turn to page 148 as we continue. Shabbat Shalom. Let's join together prayer for our country, the United States of America. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge in common bond and true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Myron will continue now, page 149 of your prayer book. I get to breathe. And you get to also use the big print if you want. Oh, that's really nice. I can see. Avinu Shabbat Shemayim, Sur Yisrael v'go'alo, Barech Ebedinat Yisrael, Reshit Smichat Gulotenu, Hogein Oleha be'avrat chastecha, Ufrosh Oleha Sukat Shlomecha, Ushlach Urechav Yamecha Loaseha, Soreha V'yoatseha, V'takneit Peitzot Tova Milfanecha, Hazek Yizadei Mekei Eretz Kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, Ba'ateret Tzachon Tatrim, V'natata Sholom Ba'aretz V'simchat Olam, Yoshbeha V'nomar. Amen. Amen. Yasher Koach. And we'll invite you to remain standing as we prepare now to return the Sefer Torah to the Aron and turn to page 154 of your prayer book. את חיים אחי למה חזיקים בה ותומכך מיושר דרכך דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Please be seated. Shabbat Shalom to everyone. It's been a couple of weeks since you've heard a sermon. I know there's deep anticipation right now. I want to first begin by saying that I understand that Carla and Joel read Torah this morning in memory of Carla's mom, and Emma read Torah this morning in memory of Emma's mom. So thank you. That's such a beautiful way to honor their memories, and thank you both for doing that for the congregation this morning. So let me begin with the question. Have you ever found yourself, I'm sure you have, flying on a plane, sitting next to a complete stranger? Impossible not to, right? So I think that if you're like most of us, you have 3 strategies that you can use when you find yourself sitting down and buckling in. Strategy number 1, put in your earbuds and make it clear you're drifting off into your own personal universe. Option 2, recline in your seat, close your eyes, indicating that you are intending to fall asleep, whether or not you're actually falling asleep or not.
Or option 3, you can make it clear that you might be open to at least a small conversation. You might make a general comment about the weather or ask the person that you are sitting next to what brings them to the destination that you are flying to, etc. So I can tell you that I don't always choose option 3. But each time that I do and begin a conversation with someone, whether it's a train or a plane, but usually on a plane I'm thinking, there's a question that inevitably comes up. And I have to really think about how I want to answer it. So if you were to guess the question, what would you guess that the question is that I can't think about how I'm going to answer immediately? The question is, what do you do? Exactly. Exactly. The question that comes up in these conversations is, what do you do? In other words, people ask very much as a matter of course, what's your line of work, right? What do you do? So I always have to think about how I'm going to respond to that question. Well, and I will say that if I am engaged in the conversation, 99% of the time I say, I'm a rabbi, of course. But the reason I have to think about it is because lots of things usually happen when I say that. Because when you tell someone that you're a rabbi most of the time, and assuming that the person you're sitting to is not an anti-Semite, which again, I have not been in planes where I've found that the person next to me is an anti-Semite, thank God. I find that when you tell someone that you're a rabbi, you often hear their life stories. It seems that people like to tell their stories if they know that you are a member of the clergy. So I hear wonderful life stories, and I hear sometimes some difficult stories, stories of success, stories of failure, stories of adventures and misadventures. A few of my plane trips of people that I didn't know before I started include a 50-something man who had just gotten downsized from his job, trying to figure out what he would do with his life. A teenager who talked about all the pressure she felt about needing to get A's in classes so that she'd get into a great university, and how much anxiety that brought. A guy who was on his way to make the biggest deal of his life, but who had left his ailing mother at home, and who was close to death, and how much guilt he felt for being on the flight. Tell someone that you're a rabbi, and people seem to want to confess. I can't imagine if I were a priest and wearing a collar what would happen, right? But I am frequently surprised at how much people are willing to disclose about their lives with a complete stranger when I tell them that I'm a rabbi. And I'd say that I hear stories of people's most deepest joys and deepest pains in about equal measure. So sometimes, after we've had some of these stories that I hear, we'll get to what I would like to refer to as the rabbi question. I call it the number one question I get from both the religious and the non-religious, Jewish or not. And I'm sure that other people who are professionals can relate to this part of the story. My friends who are doctors probably get medical questions when they say that they're a doctor, right? My friends who are lawyers will have someone ask them a legal question. People in business talk about business. So I get what I call the rabbi question. At some point, people turn to me and say, am I a bad Jew or a bad Christian because I... It doesn't really matter what the end of the question is. Sometimes it's about a character flaw. Sometimes it's about being a workaholic.
Sometimes it's about never going to a religious house of worship. Or sometimes it's about, if they're Jewish, not keeping kosher, not keeping Shabbat. Sometimes it's about rejecting the religion of a parent. But sometimes I hear that question as kind of a challenge. Yeah, you're a rabbi? Well, what about? That's the kind of defiant tone. And sometimes I hear it as a kind of deference. Like, am I really a bad person? What's going to happen in the world to come? And I find that I never really mind being asked. And in a certain way, I kind of feel honored that a complete stranger might be willing to open up in such a deep and profound way. And I find that a question like this is usually it's an invitation to go a little deeper, an invitation for people to be able to share some struggles. And so there's a way of having a moment in which, even with a complete stranger, you can open up something that's deep and profound. But beyond the question of, Rabbi, am I a bad person, I think is a kind of insecurity that a lot of us feel. Because the deepest part of our souls want to know that we are all connected to one another. And I think when someone asks me, am I bad because, part of what they're asking is, are they going to be judged negatively for their choices? And yet another part is asking if this judgment means that they're really alone inside themselves. They want to feel that even if they are different or not doing what they think is what they're supposed to be doing, that somehow they're not completely disconnected from the whole. And really behind the question, am I bad, is the question, do I still have a place? So that might happen, that people will open up so deeply because they're with a stranger, they're 30,000 feet off the ground, you're amidst the clouds. Maybe that's a place that lends itself to powerful questions. Do I have a place? And I think a lot of us, if we're honest with ourselves, are haunted by the question of whether or not we truly belong. So the Torah answers this question of the clouds in a beautiful way in the Parashah that we just heard today, Tetzaveh. The central theme of the reading is a description of the clothes, the vestments that the high priest Aaron is to wear. God instructs the people to make a robe, a tunic, a headdress, and a breastplate. And the Torah goes into a lot of detail describing each of them, describing the metals and yarns and bells that are part of what the priest will wear. But finally, in chapter 28, in verse 29, the Torah says something really interesting. It says, Aaron will carry the names of the children of Israel on the breastpiece of the vestment over his heart when he enters the sanctuary for remembrance before God at all times. So that's a beautiful image. There's Aaron with all these clothes, described in very great detail, but the one thing that he's wearing over his heart are the 12 tribes, the names of the 12 tribes, as a way of remembering before God. So on the basic level, on the Parshat level, the purpose of the high priest carrying the names of the 12 tribes is to remember. And according to the medieval commentator Sforno, the purpose of these names is that when Aaron goes to make offerings on behalf of the people, when he goes to the Mishkan to commune with God, he always has to remember that he's not doing it just as an individual and that he is not alone. And so by carrying the names of the people, he comes bearing the hopes, the dreams, the aspirations, the pains, the sufferings of the people that he represents. And so at the most important moment
in which Aaron is entering this holy place. Over his heart are the names of all of, essentially, the tribes, and therefore all the people of the house of Israel. Even though we know some of those people are going to participate in the sin of the golden calf. Some of those are constantly complain about how they wish they were back in Egypt. All the broken, sinful, and the ambivalent, all of the Jewish people, past and present, are engraved on the heart of the clothes that Aaron will wear, to remind us, I believe, that we're all part of the community because God has room for all of us, even in our many imperfections. And in this way, I think the Torah is teaching us that holiness is not exclusive, but it is inclusive. Here the Torah is saying that all the finite and flawed parts of the earth that God has used to create this world is still a world that is capable of becoming holy, which means that so too can each of us in our finitude and our flaw. Each one of us has that capacity as well. And what holiness means, therefore, is that we don't see ourselves as separate from one another, but rather in our ability to cross the divides that often separate us from each other. Yes, feeling separate is a fact of life, but bringing things together is the purpose of life. From the God of one came the many, and the holy purpose, we could say, of life is to bring our hearts back not only to God, but to each other. And so when I am at about 30,000 feet off the ground, do I choose option 3 and tell people I'm a rabbi? I do. Because to miss an opportunity to hear a story or have a soul open up would feel like a loss. Because a better world starts with the connection we can make with one another and helping each other to feel like we do have a place. All of us, the beautiful and the broken, the well-off and the humble, the sinful, the sad, the downtrodden. All of us are engraved in the names of those 12 tribes over the breastplate of Aaron the high priest as a remembrance before God always. So may each one of us perhaps be willing to open our hearts, even to a stranger, to help each other remind ourselves that we belong, even when we find ourselves amidst perfect strangers. Shabbat Shalom. So we are ready for Musaf. And we're going to invite people to turn back to their Siddur, page 155. We're going to invite people to rise if they are able, as we continue with Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabbah v'yamad divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon uv'chayedecha beit Yisrael b'agala uv'izman karib v'yimeru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach Le'olam olam me'almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha
לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רב. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות. ומידה מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נעריצך, נקדישך, כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זביהם קדוש 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 אדוני צבאות אלוה כל הארץ כבודם כבודו מעלה מעלה העולם איה מקום כבודו כבודו מעלה מעלה העולם איה מקום כבודו כבודו מעלה מעלה עולם משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו נעמתם ברוך יאמרו ברוך בר אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם עם יחדים שמו שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית 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 לעיני כל חי
Vehu yashmi'enu berachamav. Shenit li'ene kol. Liot lachem le'Elohim. And the Adonai Elohechem u'divrei kodshecha katuv lemor. Imloch Adonai le'olam Elohai Zion l'dor vador. Hallelujah. L'dor vador nagid God lecha. U'lenetzach netzachim v'rushatcha nakdish. Shivchacha Eloheinu im bin lo yamush le'olam va'ed. Ki al melech gadol v'kadosh ata. Baruch ata Adonai. Ha'el ha'kadosh. You know, tell me Modim anachnu lang. Baruch atah Adonai hatov shimcha ulachana Elohodo. Amen. Those of you who are still davening, please continue. Those of you concluded, turn ahead with me to page 181. Kaddish Shalem. Yitkadav yitkadash shemei Rabbah. V'yalmad yivrach Yerudeh v'yamlich malchuteh b'chayechon v'yamechon v'chayechon beit Yisrael. V'agalav izman kariv v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach. Li'olam yomei almaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitruman v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudashah. Leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nachamata damiram v'alma v'himeru. Titkabat sloton v'atkon d'chol Yisrael kadam avohon v'shmaya v'himeru. Yehi shlam rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'himeru. Oseh shalom b'mramav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'himeru. Page 182. Ein Keloheinu. Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha, Eketoret Hasamim, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. If you're able to rise, we invite you to do so. Aleinu, page 183.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה לייצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שנת השמש ודור. כי כן בחוץ שלנו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, יא אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, I want to invite those of you in the process of mourning or observing a yard site to remain standing as we continue now, page 184, with Kaddish Atom. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah Bialma Divrach Yirutei V'yamlich Malchutei B'chayechon v'yomechon V'chaye Dechol Beit Yisrael Ba'agala uvizman kariv yimru. Amen. Yehi Shemei Rabbah mevorach leolam omei almaya. Yit barach v'yish tabach v'yit pa'ar v'yit romam v'yit naseh. V'yit hadar v'yit aleh v'yit halal Shemei dekudasha berichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechemata. Damiran bi'alma v'yimru. Amen. Yehi shlama rabbah min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. We ask God, who brings peace and comfort on high, to bring peace and comfort to all of you who are remembering your loved ones. So I want to again say Shabbat Shalom to each and every one of you. Nice to be back at Beth Shalom congregation for Shabbat, and we had a lovely time with our elementary school families and parents, and lovely to be here in our service. And we want to thank again Carla and Joel and Emma for reading Torah for us this morning, and Chazan for chanting Haftarah. Am I missing any of the Torah readers besides those three? Okay. Yes. And Chazan. By the way, Zach and Morgan, are you going to help lead Adon Olam? I knew I could. No, you too. You too. Yeah. Not just your sister. Okay. A few things just to let people know about coming up in the life of the community. First of all, we are planning what will be a really fun Purim night, and I hope that people are planning to be here. And, God willing, this virus will continue to recede. We'll feel very open to being together and eating and drinking and making merry, but we have a really fun night. A night in Persia is the theme, and we will have the Bible players will be coming to help do some really fun Purim Megillah shtick, and then working with our kids afterwards. We're going to have Rakdan for some fun dancing. We're going to have great food, and we're also going to be doing the party part of our evening with Kol Ami. So we're going to have a joint Purim celebration party. I think it's Wednesday night, I think the 16th of March. Does that sound familiar to people? Yeah. Okay, good. So put that on your calendars. You don't want to miss it. We haven't been together as a larger community in a long, long time. So it'd be really nice to be able to cut loose a little bit together on Purim. So that's in the works. There is lunch following. People who are comfortable, you can feel free to join together and eat together. And the Fishman people who would prefer not to eat with others
unmasked, obviously. You can take lunch to go. Either option is open to you. So you'll find lunches, I think, in the Spielman foyer if you want to take them to go, or will be in the Fishman for lunch following that. I want to let people know there's a wonderful program on Tuesday. I'm away for next Thursday. So my Tuesday class is not happening this week, but Asaf Romarowski, Executive Director of Scholars for Peace in the Middle East, is going to be doing a wonderful program on the history of Zionism pre the establishment of the state in 1948. He's a wonderful, wonderful teacher and scholar. We have about 70 people already registered for that program on Zoom, and we hope that a lot of you will take part in it. That's Tuesday at 7:30 p.m. Sisterhood has a program Wednesday of that week with Ronnie Robinson, author of a book called Out of the Pantry. And then next Friday, the Chazan has a new musical service, as if he hasn't been bringing enough new musical services. This is called Sephardi Shabbat. He's going to give you a little explanation of what Sephardi Shabbat is. Thank you, Rabbi. It's going to be a Shabbat with traditional Sephardi and Mizrahi melodies, music, melodies from Turkey, Spain, Egypt, Morocco, and all parts of the Sephardi Mizrahi world. And we're also going to have an oud player and reed instruments and percussion, so it should be really fun and interesting. So I hope you join. Next Friday at 6 p.m. here at Beth Shalom for Sephardi Shabbat. All the other things that you need to know about will be in the weekly Beth Shalom email. Oh, don't forget the play. We have other things too. Right. We have also, it's Worldwide Rap tomorrow at Beth Shalom. I forgot, that's not on this list for some reason. And the play isn't on this list for some reason. The Addams Family. Do-do-do-do. 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 Starting Thursday night, this upcoming week, Saturday night and Sunday, with lots of our Beth Shalom talent in really wonderful roles. So look forward to seeing you at Grat for the Addams Family. All right, without further ado, my Zigel Boimim. No. Page 187. Whatever Morgan and Zach decide the melody is going to be, that's what it's going to be. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yisir Nira, Li'et Nasa, Behefza Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'yacharei Livot HaKol, Lev Adon Yimach Bara Adon Olam, Behu Haya, Behu Hoved, Behu Yeved Tifara Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Li'et Nasa, Behefza Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Echad V'yein Sheni, L'am Shilo L'achmira Adon Olam, V'reshit B'li Tachlit, V'lahav V'hamizra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Li'et Nasa, Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'hu Eli, V'chai Goli, V'tzorchem li v'yetzara Adon Olam, V'hu Nisi, Umanos li, Minakosi b'yom Ekra, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Li'et Nasa, V'chefza Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'yado Afid Ruchi, V'yet Kisham V'yayira Adon Olam, V'im Ruchi, V'bi Tachli, Adon Ali V'lo Yira Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Li'et Nasa, V'chefza Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam. All right. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. That was an awesome ending, I have to say.